Hello, it's nice to meet you in person. The mic is low. So I'm Catholic, and I'm about to graduate medical school. I am pro-choice, and I believe in using contraception. It's something that I would recommend to my patients if medically necessary. Is it okay to be Catholic and have conflicting values with my religion? 천주교가 낙태를 금지하는 교리가 생긴 것은 옛날의 전통에 따른 것입니다. So the fact that Catholic Church prohibits abortion comes from tradition. 그것은 여성의 인권이 충분히 보장되지 않는 상태였습니다. So the tradition originated in an era in which women's rights were not as advanced as they are today. 낙태의 자유에 대한 것은 근대에 와서 문제가 제기된 겁니다. The debate over the freedom of women's right to a choice is a modern debate. 내 몸에 대해서 어떤 결정권은 나에게 있어야 되지 않느냐는 겁니다. It's all about I should have choice over what to do with my own body. 천주교에서 이 현재 변화된 이 상황을 받아들일 거냐 받아들일 거지 않느냐 하는 것은 앞으로 남은 과제라고 생각합니다. So it's up to the Catholic Church whether as an institution whether to accept and go with the times or not, and that's something that they have to work out. 만약에 낙태를 해도 된다 하고 교리 해석이 바뀌게 되면 모순이 없을 거고요. So if they change their dogma to allow pro-choice, then they avoid or they resolve the contradiction. 그러나 바뀌지 않는다면 좀 번뇌가 될 겁니다. And if they maintain their status quo, their current anti-abortion stance, then the contradiction between their institution and society will grow bigger. 그러면 우리가 종교를 떠나서 낙태를 어떻게 볼 것이냐는 겁니다. So going beyond the religious debate, how we as a society should look at abortion. 아이를 가졌을 때 태아의 생명이 소중하냐, 엄마의 권리가 중요하냐는 겁니다. So when you conceive, who's right, does the fetus's life, potential life, more important, or does the woman's choice, the mother's choice, more important? 이것은 모순관계처럼 보이지만은 그렇지 않습니다. It looks like a binary choice, right? It looks like a contradiction, a binary, but it's not. 태아의 생명도 소중하고 여성의 권리도 소중합니다. The life of the fetus is important, but as well as the woman's right over their own bodies. 언제부터를 생명이라 할 것이냐? Then when can we call that this life starts? 수정란을 생명이라고 할 것인가? It's a fertilized egg life. 한 달 지난 뒤를 생명이라고 할 It's 것인가? a 1-month-old zygote life. 2달 후를 생명이라고 할 것인가? It's 2-month-old fetus life. 어머니 뱃속에서 나오기 전까지는 생명이 아니라고 할 것인가? Are we saying that fetus is not a human until he's given birth? 여기는 매우 어렵습니다. That's a very difficult question. 어머니 뱃속에서 나오기 전까지는 생명이 아니라고 한다면 그러면 8개월 만에 조기로 출산한 것 아이는 생명이 아닌가 이런 문제. If we deny lifehood, to a fetus that's like a baby that's 9-month-old, does that mean a baby who's given birth early at 8 months, is that not life? 그러면 6개월까지를 생명이라고 하자. Or so let's say 6 months is the threshold. 그럼 5개월은 왜 안 되느냐? Then why not 5? 이렇게 따져 들어가면 수정란부터 또 문제가 됩니다. So if you follow that logic, then we go back to the fertilized egg. 수정란이 생명이냐? Then it's fertilized egg life. 아주 조그마한 눈에 보이지도 않는 그것이 생명이냐? That little thing that's microscopic, you can't really see with your naked eyes, is that life? 이런 아무리 논쟁을 해도 끝이 나지 So 않습니다. this debate never ends. 그래서 사회적으로는 대충 20주, 25주 이렇게 정해서 그 전까지는 낙태를 허용하고 그 위에는 하지 않는다 이렇게 선택을 하고 있습니다. So we came up with a social consensus in which 20 to 25 weeks. Before then, you're allowed abortion. After that, there are more restrictions. 여기에 어떤 것이 진리라고는 말할 수 없습니다. So no one can tell us what truth is in this.
이것은 사회적 합의입니다. because all this boils down to social consensus. Okay, thank you. 한국 같은 경우의 통계를 보면요. If you look at Korea, 1년에 지금 아이가 24만 명 정도 태어납니다. so we give birth to about 240,000, just after a certain period of time, no more Koreans. 그래서 아이를 낳으라고 계속 권장하고 있습니다. So that's why, there people are encouraging women to give birth. 또 아이를 낳게 되면 많은 지원을 합니다. And the government gives a lot of support, to women who give birth. 1년에 수조 원의 그런 한국 돈으로 돈을 쓰는데도 계속 떨어집니다. But despite, using trillions of won every year in budget to help, encourage birth rates, but birth rates nevertheless keeps dropping. 일부 여성들은 반발을 합니다. Because some women actually are protesting. 우리가 애 낳는 기계냐? So are we machines to give birth? 왜 우리 보고 애를 낳으라 그러냐? Why are you telling us to give birth? 이런 저항이 있습니다. There's resistance like that. 그런데 다른 통계를 보면 1년에 낙태하는 사람이 34만 명입니다. But if you look at other statistics, there are about 340,000 abortions every year. 태어나는 아이보다 낙태하는 아이가 더 많다는 겁니다. So that means more abortions than actual birth. 낙태를 하려면 또 병원비가 들어갑니다. There's cost, hospital fees associated with abortions. 또 마음속에 죄의식도 생기고요. So there's a lot of guilty feelings and emotions involved with abortions. 이런 두 가지를 우리가 생각해 본다면 극복할 수 있는 길이 있습니다. And if you look at this totality of the situation, a solution presents itself. 바로 내 DNA를 가져야 내 아이라 하는 이 생각을 버려야 합니다. Is we have to give up this notion that a child is only my child when it's from my own genes. 이것은 동물적인 생물학적인 관점입니다. That's a biological perspective on life. 기른자가 부모입니다. The real parents is the parents who actually nurse their child and nurture their child. 우리가 사람이라고 말할 때 If we are human beings, 첫째는 생물학적으로 인간 종이어야 합니다. first we have to be biologically a human being, a species. 그러면 생물학적으로 인간 종이면 사람이 되느냐? That's just because we are, a species-wise, a human being, does that make us human? 그렇지 않습니다. No. 어릴 때 늑대에게 물려간 아이는 늑대와 같이 생활했습니다. So a baby who's actually taken and reared by wolves, believes it's a wolf. 10년이 지나서 발견이 됐습니다. This child was discovered after 10 years. 그 아이를 데려와서 아무리 훈련시켜도 사람으로 돌아오지 않았습니다. So no matter how human beings try to kind of correct and rear that child as a human being, he never became a fully member of the society. 이것은 사람이 늑대 행동을 한다고 말해야 할까요? 늑대같이 사람같이 생긴 늑대라고 말해야 될까요? So is that child a human beings, acting as a wolf, or is that child really a wolf? 이것을 보면 사람이 되는 데는 생물학적인 것만 갖고 되지 않습니다. So it's not just nature that makes the human being a human being. 바로 인류가 지금까지 사온 이 정신세계가 이렇게 주입이 되어야 합니다. 즉 전수가 되어야 합니다. Because we have to transfer the kind of the human intelligence and historical construct into that baby for it to become a human being. 이것은 보통 3년 정도 지나면 형성이 됩니다. The sense of being a human being takes around 3 years for that sense of self to develop. 3년이 넘어서 숲속에 버려진다 하더라도 이 아이는 나중에 돌아오면 사람으로 되돌려지는 게 가능합니다. So after 3 years, even if that child is abandoned in the forest, reared by wolves, it's possible for that child to return to become a normal human being. 예를 든다면 타잔 같은 사람입니다. For example, like we have the legends of the Tarzan, right? 그렇기 때문에 엄격하게는 생물학적인 것보다는 이 인류적인 정신적인 것이 더 중요합니다. So I think it's the kind of the anthropological phase of the nurturing of human being that's more important than just the nature. 내가 기르면 내 아이다. So if I nurture that child, it's my child. 기른 자가 부모다. It's the
the parent is somebody who actually nurtures and rears that child. 이런 인류학적인 관점을 가져야 합니다. So I think we need to have that kind of anthropological perspective of what a child is. 앞으로 인공자궁이 생겨나고 Say we have artificial wombs that develop. 아이를 인공수정해서 인공자궁에 넣고 우리가 아이가 성장했을 때 찾아간다고 한번 해봅시다. So just imagine a future in which every child is born through some kind of IVF, artificial insemination, and we have artificial womb to, to carry that child to terms. 그 기계가 부모이지는 않습니까? Does that mean that artificial womb, that machine, is the parent? 정자나 난자를 제공한 사람이 부모이지 않지 않습니까? Then are the donors of the sperm and the ovum, are they the parents? 대리모의 경우도 나도 부모이지 않지 않습니까? So even in surrogate mothers, the surrogate mothers are not actually the parents. 부모라는 것은 기른자입니다. A parent is somebody who rears that child. 그러면 이제 34만 명의 낙태하는 것을 아이를 낳아서 정부에다가 내어놓으면 데리고 오면 일정한 지원을 한다고 생각해 봅시다. So let's imagine a society, that says, of the 340,000 aborted fetuses, if you allow those fetuses to be given birth, and if you, nurture and adopt one of those, children, then the government gives you the support you need to raise that child. 생물학적으로 누가 있냐는 것을 우리가 논하지 않는다면, So if we don't actually start, debate who the real parents are, 우리는 얼마든지 현재 상태로도 인구 절벽을 극복할 수가 있습니다. So if we go beyond the concept that it's a child, a biological child, it's the actual true child, then we are able to overcome this kind of a population cliff that we're facing 낙태를 하지 않고도 without aborting, 또 아기를 낳으라고 권유하지 않고도 without demanding women give birth. 우리는 해결할 길을 찾을 수 있습니다. We can find the path. 그러니까 우리가 좀 더 지금 변화된 시대에 좀 더 다른 관점을 갖는 게 필요하다고 생각합니다. Just as society changes, I think it's important for us to actually also evolve with our perspectives. 이것은 그냥 제 생각입니다. It's just personal opinion, of course.